order is being implemented, and they can forthwith come to passport office, and we shall comply with the order in its totality as issued by His Excellency the President. Two, in the last financial year, that is 2023-2024, we issued and granted citizenship to non-Ugandans. These are people who are not Ugandans, but who applied for citizenship. So we issued 1,721 in number. We granted, and this included, among others, Indians, Pakistanis, Germans, British, Americans, to mention but a few. So we also ensured that people who applied for citizenship, of course, met the regulations, and we forthwith granted. Those who did not meet the criterion for issuance of citizenship were were deferred and advised on what to do. And of course, we have the main types of citizenships. One, we have citizenship by birth. Citizenship by birth means these are Ugandans who are born here or out of the country, but whose one of the parents or grandparents is a Ugandan. What do we mean here? That you are either born in Mulago Hospital, in UK, in Kenya, in DR Congo, in Libya, but if one of your parents or grandparents is a Ugandan, you qualify to be referred to as a citizen by birth. There has been confusion where some people think that when we say citizenship by birth, it means you are only born in Uganda. Not exactly. What we mean is that one of your parents or grandparents is a Ugandan. It does not matter where you are born from. You may be born in South Africa, but when you are either both parents or one of the parents is a Ugandan. That's what we mean by citizenship by birth. The right to your citizenship by birth is not removed by you irrespective of where you are born from, whether you are born here or born out of the country. Now, if you are one of the parents or grandparents is not a Ugandan, even if you are born here, even if you are born in Mengo, in Zambia, Rubaga, Mulago Hospital, if none of the parents or grandparents is a Ugandan, you will remain a non-Ugandan. If you say your father is a German, your mother is a British, and you are born here, you do not automatically become a Ugandan. That's what I was trying to mean. So the first citizenship is citizenship by birth. You are either having one of the parents or grandparents as a Ugandan. The second citizenship is citizenship due to long stay. You came here, you're a non-Ugandan, you have been working legally, staying here and working here, either on a work permit or any other facility, and you have stayed here legally for 10 years. You qualify to be, you qualify to apply for citizenship. And this type of citizenship is what we refer to as citizenship by registration. You come, you stay, you work here, you are a German, you are a British, you are an Indian, you come and work here legally for a period of 10 years, you therefore qualify to apply for citizenship
due to registration. It is not automatic. You have to put in your application, and these applications are processed online. The other common type of citizenship we offer in Uganda is citizenship due to marriage. This one, you have got to be a non-Ugandan but married to a Ugandan for at least 5 years, legally, either in church or at the district administrator's office for a period subsisting 5 years. You qualify to apply for citizenship due to marriage. You are a Ugandan, you are a German, you have married a Ugandan woman or man, and you have, the marriage has subsisted legally for at least not less than 5 years, you qualify to apply for that type of citizenship. Citizenship due to marriage. The other thing I wanted to communicate is the emerging issues in passports and travel documents. I remember I was here, I think, not long ago, and I read out some of the passports that have overstayed with us. People, Ugandan citizens, came, applied for passports. We processed for these passports. They actually paid for them, and these same were made available. Messages were sent to Ugandans, and they did not pick these passports. We have been calling out these people to come and pick these passports, and because of the space, because of the challenge of the backlog in our stores in Chambogo, we could not keep these passports any longer. We therefore went ahead and destroyed 158,000 passports that have not been collected. 158,000. These are our Ugandans. They came out, they responded, they applied for these passports, they paid for them, but they could not pick these passports. So what would we do? We have been calling out, we don't have where to keep these passports, so we went ahead and destroyed 158,000. We presently have another 12,580 passports, which are lying in our stores. These were between the year 2018 up to now. We have called out the applicants, we have sent messages, we have talked about these passports. We cannot, of course, publish these passports because of the privacy law prevailing. But we have been calling these people to come and pick passports. They have failed to respond. So we have 12,580 in our stores, and the same will be destroyed if these people do not heed the call to come and pick these passports. We also have about 6,000 passports. These were returned by 60,000, not 6,000, 60,000 passports. They were returned by labor export companies that did not manage to take these people out for Cheyo in the Arab countries. 60,000. They returned them. Of course, we called on these companies to return these passports. They are still valid, and we have them. We call upon all Ugandans who were not able to travel abroad for Cheyo to come and check on these passports. If yours falls in there, please, we actually return it to you free of charge because it is your property. Failure to do so, after a specified period of time, we shall be able to destroy this passport as well. So we have 60,000 of these returned to us. Also, Ugandans applied for them. They received them. They then handed over these passports to labor export companies. But these companies have since failed to process travel for these people.
So we urge these people who fall in this category to come, please, and check on us, because these passports are still valid until most of them 2030, 2031. We still have these passports in our possession. We had a problem during the month of Feb, mid-Feb there, especially with our system that conveys SMS to people who have applied and had their passports processed. So messages were not being sent to people who applied for passports for a period of about 2 to 3 weeks. But we have since corrected this, and messages now are being relayed. Now, if you fall among the group that applied for passports between the month of January up to now, and you have not received an SMS, please, you check the status online. You know what to do. If you can't check, then you come and check on us at Chambogo. We have some of these passports ready. And for those whose passports were deferred, we also call upon you to come and see the reason for deferring those passports, so that we can be able to work together and you have your passports collected. In conclusion, let me talk about Uganda's visa policy, which is based on reciprocity, mutual visa abolition agreements, diplomatic relations, and agreements based on membership to regional blocs. It is designed to balance security, economic interests, and international relations. What do we base on when we are giving visas to non-Ugandans who are coming to the country? It's what I'm trying to mean. We normally consider reciprocity. What do you do to our Ugandans? If a British wants to come in, we also look at what does UK, how does UK treat our people who go there? Do they ask for visa? Do they not ask for visa? So we reciprocate. Now, those countries that do not ask for visa, we also do not ask for visa. And these countries are as follows. Let me quickly go through them. You do not need a visa to go to these countries. We have updated this list always, and it is even on our website. You don't need a visa to go to the following countries: Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Botswana, Burundi, Comoros, Cyprus, Malawi, Malaysia, Malta, Mauritius, Mozambique, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Democratic Republic of Congo, Eritrea, Fiji, Gambia, Ghana, Grenada, Hong Kong, Ireland, Jamaica, Kenya, Lesotho, Madagascar, Singapore, Solomon Island, South Sudan, Vincent and the Grenada, Swaziland, Tonga, Trinidad and Tobago, United Republic of Tanzania, Vanuatu, Zambia, and Zimbabwe. These are 39 countries where you do not need a visa to go to. What does this mean? For instance, you want to travel to Malaysia. You only need your passport, and you head to the airport, board a plane. You receive what we call arrival visa, and it will be in the form of a stamp. You do not need to process one before leaving. These countries have been reading, and there are 39 in number. While processing passports, we have improved the turnaround time for processing and issuing of passports, where by now express passports take between 24 to 48 hours at most, and with the standard passports taking between 4 to 8 working days.
So it is quite easy. We do not expect Ugandans there to be cheated, to be conned by brokers. We do not work with brokers or third parties in passport processing. So improvement in ranking of passport at the global passport index from 72nd to 68th position, which now means that our passports can go to more countries. They are acceptable in more countries than even ever before. And in conclusion, we have made deliberate efforts to try to apprehend and prosecute those nationals who are out there planning to process Ugandan passports. These are non-Ugandans. Most of them live here. And when they come here, they are bent into applying for Ugandan passport. Why? Because Ugandan passport now can go to so many countries. And so those people are tempted to try. We have prosecuted so many. And as I talk, we have so many people in the cells, and others are being processed for prosecution. So passport applicants, some of them who have more than one NIN, with this we are handling with NIRA that every Ugandan should have only one NIN, and it is this NIN that we use to process passports. Thank you very much. Katono nyo. Mulwafu olw'ebulemezi. Nga bwe mukimanyi ndowooza wiiki nga nnya emabega President yafulumya ekiwandiiko kye tuyita executive order nga kigezaako okulambika engeri gye tugabamu passport zaffe ne national ID. Mu kiwandiiko kino ensonga nyingi zayogerwako ne President era twafuna ekiwandiiko kino era kati kankozesa omukisa guno okubuulira Abannayuganda okusingira ddala abo bekikwatako ababadde bafuna obuzibu wali ku passport office nti twatandise okussa mu nkola okuteeka mu nkola directive eno eya President. Omuntu yenna yali afunye obuzibu mu ngeri emu oba endala kati waddembe okujja ne tutunula mu nsonga ye ne tulaba oba ekwatagana ne directive eno eya President. So byonna bye tukola kati tugezaako okukolagana n'enira ne ofisi ya Attorney General okulaba nti tuteeka ekiwandiiko kino directive eno eya President mu nkola. Ekyokubiri, waliwo abantu abatali Bannayuganda ababadde basaba obutuuze wano nga basaba citizenship ya Uganda. Era ndina omukisa ku makya guno okubabuulira nti mu mwaka guno oguwedde 2023-2024 twakagaba obutuuze eri ababusabye abawerera ddala 1721 basaba era ne batuukiriza ebisaanizo ne tubawa obutuuze bwa wano. Abantu bano bava mu mawanga nga India, America, waliwo ba Germany, waliwo ba Kenya, waliwo abava mu Congo, waliwo n'aba British abazungu. Ekirala njagadde okubabuulirako katono nnyo ku bikwatagana ne okugaba obutuuze wano. Tulina obutuuze okusingira ddala buli bwa mirundi nga 6 naye okusingira ddala tulinawo ebika 3 bya butuuze bwe tugaba bwe tuyita mu lufuutifuuti citizenship. Obusookera ddala bwe tuyita citizenship by birth. Omunnayuganda enzaalwa ya wano. Tubaddewo ne confusion ennaku ezo ng'abantu balowooza nti kasita babanga bakuzaalira bweru w'eggwanga togwa mu kiti kino ekya citizenship. Nedda, kasita obanga omu ku bazadde bo
oba maama oba taata Munnayuganda wa wano naye bweba bakuzaalidde mu South Africa naye bweba bakuzaalidde Germany naye bweba bakuzaalidde Bungereza osigala Munnayuganda enzaalwa ya wano gwe tuyita citizen by birth. Tekitegeeza nti olina okuba nga wazaalibwa wano mu ggwanga wekka kasita obanga omu ku bazadde bo oba jjajja bo taata maama oba jjajjawo kasaabanga Munnayuganda naye bw'oba tebakuzaalidde wano mu ggwanga osigala oli Munnayuganda kwe tuyita Ugandan by birth, citizen by birth. Owokubiri Munnayuganda ki owokubiri? Owokubiri yoyo Munnayuganda gwe twakuwandiisa originally tewali Munnayuganda wajja wano n'okolera wano mu mateeka ne tukuwa katugeze wajjanga omukozi n'obeera wano mu mateeka n'obanga tolina misango gyonna ku poliisi tulina ku cross checkinga ne poliisi tulabe nti teweetabangako mu kikolwa kyonna ekimenya amateeka g'eggwanga. Tukuwa obutuuze buno nga wayiseewo emyaka 10 mirambirira ng'obadde wano mu ddembe obadde wano mu mateeka tolina etteeka lyonna ly'omenye teweenyigidde mu bintu byonna ebikyamu osaba obutuuze buno ne tukuwa. Waliwo obutuuze obulala bwe tuyita citizen by marriage, due to marriage. Buno obutuuze toli Munnayuganda naye wajja muno n'ofumbirwa Omunnayuganda oba n'owasa Omunnayuganda naye ate nga obufumbe bwamwe bubumazeemu mu mateeka emyaka 5 si buno obufumbo babuyita bata akawundo kakubye eddirisa naye nga obufumbo bwenyini wagenda bukyaki ne weewandiisa n'ogenda oba wa administrator ku district ne weewandiisa. Obufumbo buno bulina okuba nga bwakamala emyaka emirungi ennyo 5 awo tukuwandiisa n'obeera Munnayuganda. Ekirala waliwo Abannayuganda be tuyita by naturalization. Bano si Bannayuganda mu kusooka naye bazze ne babeera wano babadde wano kyokka si Bannayuganda naye bawangaalidde wano. Abamu bazaalibwa wano bawangaalidde wano emyaka 2 n'okusingako. Ojja ne weewandiisa n'oleeta empapula zo ne tukufuula Omunnayuganda. Ekirala nga naatera okumaliriza waliwo nali wano emyezi egitali gyawala nnyo ne mbabuulirako ku passport ezaali zeetuumye mu sitowa yaffe nga twagala abantu bajje bazinone. Kakati waliwo abatonotono abajja ne banona passport zaabwe naye zaasinga obungi zaali zikyali mu sitowa ate nga bwe mukimanyi sitowa zaffe ntono tetulina space w'okutereka passport. So n'olwekyo twakasaanyawo passport 15,800 zino abantu bazisaba ne basasula passport ne tuzikola ne zibeera mu sitowa kyokka abantu nga tebafaayo okukola ki okuzinonayo. Passport zino nali wano kyembi nti tetusobola ate kujja ku mpewo ne tusoma passport zino kubanga waliwo etteeka ebayita privacy and data privacy law eya 2019 tetuukiriza kujja wano okusoma passport details z'omuntu ku mpewo naye twagezaako ebiseera in fact myezi nga 5-6 nga tulanga passport zino mujje muno ne passport abantu nga buteerere tebaalabikako. So passport zino twakazisaanyaawo ziri 15,800 passport zino twazisaanyeewo. Kyokka naye mu sitowa tukyalimu ne passport endala 1,258. Passport zino nazo twazikola
kuva bwe twatandika okukola digital passport mu kuva 2018 paka kati tebazinonanga era ziri mu store ekyambogo. Tukubiriza Abannayuganda abali eyo nga wali omu kwabo abasaba passport n'ogisasulira ate passport ne tugikola n'ofuna ne message bandi oje onone passport yo kubanga tetulina space wakuzitereka. Waliwo n'ekiti ekyokusatu, passport zino ziwerera ddala emitwalo 6 tuzirina. Twazijja mu bitongole bino ebyali ebitwala abantu ebweru naye ne biremererwa. Naali wano ne mbasaba abantu abasinga obungi ne barespondinga ne bajja ne baleeta passport zino. Tuzirina wano ku headquarters ku internal affairs era tukubiriza Abannayuganda bw'oba wagezaako okusaba ogenda bweru naye ne birema jangu yo kubanga passport eyo property yo temuzirekera bano abatwala abantu ebweru kubanga waliwo kyetuzudde nti ebitongole ebyo ebitwala abantu ebweru ebimu tebikolera mu mateeka ate nga abalala ne passport ezo bazitunda. So muje muno ne passport zammwe tuzirina. Then ngemaliriza mu mwezi ogwokubiri twafunamu obuzibu nga system yaffe nga tesindika obubaka eri abo passport eziri ready. So kati kyetwakola mu weeks ez'esatu abantu tebafuna messages naye oluvannyuma ennyo ba engineers baffe ne ba IT specialists bakola ku system era messages ezo ne tuzisindika. Naye bw'oba tewafuna message naye kyokka nga wakola passport mu January mu mwezi ogwokubiri naye tofunanga message tofunanga bubaka jangu otukebereko. Passport zino weziri zafuluma. Oyinza n'okugenda ku mukutu n'okebera oba passport yo yafuluma oba teyafuluma. Naye bw'eba teyafuluma kibira kitegeeza nti waliwo ensonga lwaki passport yo teyafuluma. Jangu otuchekingeko tukubuulire lwaki passport yo teyafuluma oba twagifaringa tusobole okulaba nti tukuweereza mu ngeri ng'eyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo akantu ka visa kembadde nerabidde kakwatagana ne visa Uganda zegaba. Visa zetugabira abajja eno e Uganda abatali Bannayuganda abagenyi abagala okujja kukolera wano oba abagala okujja kulambula. Tulina procedures kiri nti okugaba visa twesigama ku bintu bisatu. Ekisookera ddala tusinziira ku eggwanga eryo ly'ovuddeyo Bannayuganda libayisa litya. Bw'oba twagala kugendayo batusaba visa oba nedda. Bw'eba batusaba visa naffe nga tusaba visa. Bw'oba tugendayo ku bwereere nga tusabye visa naffe kyekimu kye tukola. Eyo principle gye tuyita reciprocity. Ekyokubiri diplomatic relations. Omuntu bw'aba alina passport ya diplomatic zino passport emyufu talina kusasulira visa. Naye bw'oba ogenda mu ggwanga ala naffe kye tukola. Ne wabeerawo ebirala okubalansinga security y'eggwanga n'okubalansinga ebintu nga economic interests. So countries zino zengenda okusoma wano teweetaaga visa kugenda mu zino countries. Ekisookera ddala Antigua and Barbuda teweetaaga visa. Bahamas, Barbados, Belize, Botswana, Burundi, Comoros, Cyprus teweetaaga visa kugenda Malawi. Malaysia, Malta teweetaaga visa kugenda Mauritius, Mozambique, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, DR Congo, Eritrea, Fiji, Gambia, Ghana, Grenada, Hong Kong, Ireland teweetaaga visa. Jamaica, Kenya, Lesotho,
Madagascar, Singapore, Solomon Island, South Sudan, St. Vincent and the Grenada, Swaziland, Tonga, Trinidad and Tobago, United Republic of Tanzania, Vanuatu, Zambia ne Zimbabwe. Waliwo n'entesaganya ezigenda mu maaso wakati wa Uganda ne South Africa ez'okugyawo visa. Ago amawulire nago tugasubira ensaawa yonna okugyawo visa okugenda e South Africa. Naye kyokka bw'oba olina service passport teweetaaga visa ogenda South Africa. Service passport yeno passport ey'ekiragala abakungu nga commissioners mu government, commissioners, heads of departments, passport tubagabira zino eza kiragala. Towetaaga visa okugenda woba ogenda South Africa. Towetaaga visa. Kyokola olinya bulinya n'ogenda South Africa ne bakuwa visa ng'omaze okutuuka eri. Naye entesaganya zigenda maaso na zino ordinary passports gye bujja entesaganya we zinaaba ziwedde tojja kwetaaga visa okugenda South Africa ng'olina eno passport eya ordinary. Mwebale nnyo, mwebale etaaga. Yes, question. Huh? Okay, thank you very much. He's asking about, in terms of money, the 158,000 passports were destroyed. What does that translate into? How much? Of course, you simply get 158,000 and multiply by the cost of the passport. A passport now is 250. So if you get 250,000, and multiply by 250,000 by 158,000, you are talking about 39,500,000,000. That's the amount of money that has gone to waste. 39 billions worth of this. That's the cost. Because to apply for a passport, you pay. Actually, allow me to tell you this, that we cannot process a passport unless you have paid. The system cannot even allow. Money, the passport system is linked to URA. Now, for the passport to be accepted on the system to be printed, URA must have given a nod. Without URA receiving the money, the passport system cannot proceed. So just to know that these passports cost 39.5 billion that have gone to waste for people who have either failed to pick their passport or utterly refused to pick their passport. Mu Uganda, omwami awadambuza passport zino ze twasanyeewo emitwalo 15,800. Kitegeeza ki mu ssente ezifiiriddwa bw'okwata cost ya passport tuba tugikolera emitwalo 25 n'okubisaamu passport 15,800 kiba kitegeeza nti ssente ezoononeddwawo ziri obuwumbi 39 n'ekitundu. Abantu baazisasula. Jukira passport okugikola olina okusooka okusasula sente ku system URA esooka ezirabe system eryoke ekkirizibwe okukola passport eyo. So n'olwekyo Abannayuganda bakwata obuwumbi 39 n'ekitundu ne bazisuula eyo. Kakati ffe twalwa ne passport zino nga tetusobola okukola ki? Tetusobola kuziwa banaanyinizo
twalanga netulanga netuddamu netulanga kyokka nga teri alabikawo. Tulinawo ate kati passport 1,258 nazo ziri mu lusuubuzi, nazo tunatera okuzisaanyaawo wabulawo akaseera katono. So bano bakyalina omukisa okununula sente zaabwe, bakyalina omukisa okugyayo passport zaabwe ziri 1,258. Mwebale nnyo.